Hola! Welcome back to InkLingo. Today's story is called El Primer Paso, which means the first step, and it's written for Spanish learners at the A1 level. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Before we begin, let's warm up with a few keywords. Cambio means change, bolsillo means pocket, zapatillas means sneakers, se inscribe means he or she registers, and brillante means shiny. Our story follows Leo, a man who feels stuck in his life and decides to try something new by signing up for a marathon. Let's take that first step together and dive into the story now. Leo está triste. No está feliz con su vida. Un día, Leo está en el parque. Ve un cartel grande. El cartel dice, Maratón de la ciudad. Leo mira el cartel por mucho tiempo. Quiere un cambio. Voy a correr, piensa. En su teléfono se inscribe en el maratón. Después, va a una tienda y compra unas zapatillas nuevas. Son rojas y muy bonitas. Al día siguiente, Leo va al parque con sus zapatillas. Empieza a correr. Es muy difícil. Corre solo 1 minuto y está muy cansado. Se sienta en un banco. Piensa, no puedo. En ese momento, una mujer corre cerca de él. Ella es muy rápida y sonríe. De repente, algo pequeño y brillante cae de su bolsillo. ¿Qué es? And that's where we leave Leo, tired on a bench, watching something shiny fall from a stranger's pocket. Will this small moment change everything for him? If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.